orco encontró bibi humano en la puerta 18 años después. Bibi se convirtió en puente entre mundos. No lores, pequeño, no te dije aquí. El bolto el escalón de piedra era tan pequeño que casi lo pasa por alto. Bibi humano, con la cara roja y temblando bajo la lluvia helada, envuelto en una tela demasiado fina para la tormenta que se había tragado el pueblo entero. Sin luz quemaron en cualquier ventana. Ningún paso rompió el barro. Cualquiera que hubiera colocado nino aquí y había desaparecido en el oscuro. Media casi 2 metros de músculo macadu y armadura forjada por el clan. Jefe de guerra. Hija cruzando tierras humanas por asuntos que ningún anciano había autorizado. No tenía motivos para detenerse. Se detuvo. Una mano enorme, endurecida por sin batallas, se enroscó alrededor del infante con una dulzura que sorprendió incluso a ella misma. Debajo de su cuello de piel, el sello del jefe grabado en su clavícula permanecía oculto, al igual que todo lo demás. Ella era. No sabía entonces que esta pequeña criatura temblorosa día se interpondría entre dos mundos y sería la única por que sobrevivió. Estamos a solo unos pocos escritores de los 1000. Si historias como esta te conmueven, has clique en este botón. Suscríbete ahora mismo. Cada suscripto numbers animas segua adelante. Leguemos a los 1000 juntos. El pueblo de Drevel se sentó en el borde del territorio orco como un hombre pardo al borde de un acantilado, consciente del peligro, incapaz de retroceder, sin que caia. Los humanos lo habían construido hace 2 generaciones, con una mezcla de terquedad y desesperación. Esperanza de que la frontera pudiera ser un lugar de comercio en lugar de derramamiento de sangre. Casi todas las noches esa esperanza se mantuvo. Casi todas las noches las entorcas. En la plaza del mercado ardía pacíficamente, y la frontera permanecía tranquila. Esa noche no era como la mayoría de las noches. Zeraka había legado, a través de Drevel por orden de su padre de no comercia, en amenazar. Sino liva un mensaje celudo un humano. Magistrado que había solicitado conversations tranquilas sobre los derechos de pastorio en la crestación. Su padre, el jefe de guerra de los el clan Quetra, no era un hombre que creía en las conversaciones tranquilas, pero era un hombre que creía en el juicio de su hija, por eso la envió en lugar de ella él mismo. Ella había cumplido su tarea. El mensaje fue entregado. Ella estaba saliendo. Entonces el niño emitió un sonido. No era exactamente un lamento, sino más bien un grito desesperado. Un jadio entrecortado. El sonido que emite un ser vivo cuando cosas se rind, pero no del todo. Zeraka lo oyó a 6 metros de distancia. A través de la lluvia y el viento, sus oídos de orco captaban lo que ningún humano en esa aldea cerrada se molestaba en escucha. Para. Cruzó el barro en 4 largas zancadas y se agachó frente al umbro, levando su enorme figura hasta el nivel del bolto. El bibi la miró con ojos desenfocados, ojos humanos de un gris azul bajo la luz de la antorcha. Luz, pestonas y húmedas, pequeño peco vibrando con cada respiración superficial. Miró hacia la puerta, sin luz, sin movimiento. Miró las casas vecinas, igual. Se sentó ali bajo la lluvia un largo rato, golpeando con fuerza. Su armadura, el débil gemido del niño abriendo paso entre el ruido. Cada pensamiento práctico que posee la derecha para marcas. Era la hija del jefe de guerra. Tenía un clan al que regresa, una frontera que cruza antes de la amenaza. Obligaciones apelados tres sobre sus hombros. Los asentamientos humanos tenían pateras y curanderos. Los problemas humanos eran problemas humanos. De todos modos, recogió al niño. Lo arropó dentro de su capa de piel contra su pecho, donde el caía. El movimiento de su cuerpo era considerable. Sintió que se sobresaltaba y luego se calmaba. Sintió que el frenético latido del corazón se ralentizaba un poco. Contra su clavícula.
Se levanto lentamente, con una enorme mano extendida sobre su espalda, y salió de drevelt. La forma en que había entrado, solo en la oscuridad sin previo aviso. No se detuvo a tocar ninguna puerta. Había llamado a la única puerta que importaba. Y en cierto modo, aquella don lo había indicado. Nadie había respondido. Hizo le dijo todo lo que necesitaba saber sobre el tipo de ayuda disponible. Lo cargo 20 metros bajo la lluvia hasta el borde. Territorio de Keith antes de campa. Hizo una fogata con una mano mientras mantenía lo envolvió en su manto con la otra. Encontró agua havida en un arroyo claro, was la ofreció en la punta de su dedo meñique porque no tenía nada más. Tenía hambre, desesperada, lastimosamente hambrienta. Ella tenía con seca en su mochila, demasiado resistente para un bebé y nada más. Se sentó con el resto de la noche, dando el agua con la punta del dedo, observando como su color mejora poco a poco, escuchando su respiración. Poco a poco, se fue equilibrando desde terrible jadio, hacia algo más silencioso y sostenible. Para cuando amaneció, para oscurecer el cielo, había caído en un sueño genuino, no en el estupor medio muerto de un niño en peligro, sino en un sueño real. Del tipo que significaba que el cuerpo luchaba y ganaba. Zaraca lo miró durante un largo rato. No había planeado esto. Tenía 26 años, no tenía vínculos, un padre que tenía opinions firmes sobre su futuro y un clan que la había. Opinions firmes sobre todo. Tenía 3 hermanos más que nunca habían hecho nada inesperado en sus vidas. Tenía responsabilidades, expectativas y un futuro y dibujado a grandes rasgos por personas que la amaban y por lo tanto, creyeron que entendían lo que era mejor para ella. Miró al bebé dormido y lo llevó a casa. La fortaleza de que fue construida sobre los usos de las vastas montañas grises, no tolera exactamente en la piedra, sino cultivada. Junto a él, durante más de 400 años, una acumulación viviente de madera, roca, hierro y ingenio orco que se extendía por 3 crestas y descendía un vale protegido don el ganado del clan pastaba todo el año. En verano, era magnífico. En el gris y húmedo final del otoño, era simplemente sólido y duradero, lo cual era su propio tipo de belleza. Zaraca cruzó las puertas exteriores a media mañana y el potro, un guerrero veterano llamado Brea, que la conoce des que podía caminar, miró fijamente el bolto en sus brazos con una expresión que sugería su el cerebro simplemente se había negado a procesar la información. Ella le dijo en el recorte de una manera directa y natural para ella. Había encontrado un bebé humano abandonado en drevelt y lo había traído a casa. Porque la alternativa era dejar la morir bajo la lluvia. Dijo esto como si fuera una simple cuestión de lógica práctica porque para ella lo era. Brea abrió la boca, la cerró, la abrió. De nuevo, dijo algo sobre el jefe de guerra. Sí, dijo. Hablaría con su padre. Habló con su padre. Gath de los Catares era una gran losa de un orco de 63 años con un rostro que parecía algo toledo en piedra por alguien que había decidido que la piedra era demasiado blanda. Había librado 40 batallas. Sobrevivido tuvo 2 esposas. Crió 4 hijos y negoció 17 tratados con asentamientos. Humanos a lo largo de la frontera. No few. Un hombre que se sorprendía fácilmente. Miró al bebé que su hija colocó cuidadosamente sobre la mesa del cansillo, sobre un papel doblado. Manta porque la mesa en sí era de piedra fría y no dijo nada durante mucho tiempo. Jerica se paró frente a él. Y explicó lo que había encontrado, lo que había hecho y lo que pensaba hacer continuación, que era cuidados con el niño. La sala del cansillo estaba ocupada por otros 6 ancianos. Todos tenían algo que decir. Ella los escuchó con atención. La paciencia de alguien que ha tomado su decisión y simplemente esperó que los demás terminen de hablar. Su padre miró al bebé en la mesa. El bebé,
Cusa había despotado durante el viaje a través de la fortaleza, y ahora estaba mirando hacia el techo de piedra tolada con ojos abiertos y interesados, aparentemente encontrando las tablas de antiguas batallas profundamente fascinantes. Gorth dijo y en voz baja que su hija siempre había hecho lo que él quería. Había juzgado bien, y que ella no había encontrado motivos para creer que su juicio era deficiente. No dijo que lo aprobara. Lo hizo. No podía decir que estaba feliz. Tomó el bord de la manta, miró la cara del niño por un momento y la colocó. La manta volvió a caer con mucho cuidado. Luego salió de la habitación sin decir una palabra más. Lo que en el Catherine era lo más cercano a una bendición, como cualquier otra cosa era probable. Lo llamaron Corvin. No era un nombre orco. Zeraka fue precisa al respecto. Le dio un nombre humano porque él era humano, porque él creía que él debía saber lo que era, y porque había encontrado escondido dentro de los pliegues de la lo habían envuelto en un trozo de papel con 4 palabras escritas en escritura humana. Su nombre es Corvin. Eso fue todo. Sin apellido, sin explicación, sin disculpa. El legado es trozo de papel. Se lo daría algún día. Él se lo dijo a sí mismo la primera noche y muchas noches después. Y cumplió la promesa. Corvin creció. Esta es la forma más sencilla de describir lo que ocurrió durante los siguientes 18 años, y también la más notable. Creció como un ser humano. Los niños crecen. Rápido, luego lento, y luego en ráfagas repentinas y impredecibles, disparándose en el espacio de un solo verano, linando durante los inviernos, cambiando continuamente de una manera que los niños orcos simplemente no hacen. Niños orcos eran fuertes y consistentes. Corin siempre estaba buscando algo nuevo. Creció hablando ambos idiomas, el cathra, la lengua, que era guttural y rítmico y línea de sonidos que los humanos encontraban casi imposibles de replicar, y el bord, dialecto común de los asentamientos humanos, que Juraka aprendió él mismo aparte de libros que solicitó a través del comercio. Rutas. Creció comiendo comida orca, durmiendo bajo mantas hechas por orcos en una habitación construida para ocupantes de tamaño orco, aprende a navegar por mubles, puertas y escaleras diseñadas para cuerpos de casi 30 centímetros más altos de lo que llama seria. Creció sabiendo lo que era. Jerka había sido absolutamente claro al respecto desde el principio. Momento en que tuvo la edad suficiente para comprender. Era humano. Había sido abandonado. Ella le dijo honestamente cuando tenía 8 años y le pregunté directamente porque ella no era una mujer que suavizar la verdad. Hasta el punto de la inutilidad. Su gente lo había abandonado. Ella lo había encontrado. Ella lo había leído. Estos eran los ecos. Luego cuando ella se lo contó. Se sentó con él en el suelo de su habitación. Se sentó en el suelo cuando habló con él porque su negaba está encima de él durante conversaciones importantes. Lo dejó lograr sin deseo que parara porque había aprendido temprano que los niños humanos necesitaban lograr como los orcos. Los niños necesitaban entrenar. Así era como procesaban las cosas. Finalmente, él le preguntó por qué lo había mantenido. Ella le dijo que se había hecho esa pregunta exactamente una vez la noche que lo encontró, y que no había considerado que valiera la pena. Preguntó de nuevo. Lo pensó un rato. Luego se apoyó en su brazo. Su brazo a los 8 años, siendo aproximadamente del tamaño de todo su torso, y no dijo nada más. Se sentaron juntos en silencio hasta que el fuego se apagó. Eso fue, en muchos sentidos, la conversación que construyó todo entre ellos. Los primeros años fueron más difíciles de lo que Juraka había imaginado. Anticipado, y ella era una mujer que tenía talento para anticipar las dificultades. El clan no fue cruel con Corvin. La crueldad en la tradición catara estaba reservada para enemigos abiertos, declarados, ritualizados, lo que el clan ofrecía Corvin. En cambio, había algo más complicado, una especie de incertidumbre elaborada. No estaban seguros de qué significaba para ellos.
El era, el pupilo de la hija del jefe de guerra, lo que le daba status. Era humano, lo que no le daba ninguno. Era nino, lo que en la cultura orca significa que estaba protegido en gran medida de solo por heco. Los orcos no danaban a los ninos. Punto. Fin. De sus sentimientos sobre los orígenes del nino, pero protección no es lo mismo que potencia. Corvin aprendió esto con el mismo pragmatismo pragmático que caracterizó la mayor parte de su trato con realidades difíciles. Él era diferente. Los otros ninos eran más altos que él en frienos y nunca dejaron de serlo. No podía igualarlos en las pruebas físicas que formaron el núcleo de la educación infantil catara. Era más lento, más pequeño, menos capaz de absorber un golpe, menos capaz de asistir uno que importara. Encontró otras maneras. Era desde el momento en que podía sostener un pedazo de tiza. Extraordinario con los números, no solo con la suma y la resta, desarrolló una comprensión instintiva de la proporción, y patron que los ingenieros del clan notaron cuando tenía 10 años y comenzaron a corregir errores en sus cálculos de construcción. A los 12 años, el ingeniero jefe le traía problemas reales para que los analizara, tratando de responder con la atención que suele reservarse para los assises superiores. Tenía un don para añadió los dialectos orcos del sur su fluidez existen a los 11 años y comenzó a aprender el idioma comercial. De los sentimientos humanos orientales a los 12, y a los 14 pasó un verano correspondiente por carta con un lingüista humano en la ciudad fronteriza de Verif, intercambiando observaciones gramaticales sobre ambos sus idiomas con la intensidad de quien ha encontrado una disciplina que le resulta familiar. Aprendió a cocinar. Esto una sorpresa para todos, incluido Jerica, que nunca había evaluado especialmente la cocina más allá de su función. Necesidad. Corvin descubrió la cocina que hacía los nuevenos cuando la cocinera del clan, una anciana corpulenta la madrusca, lo sorprendieron robando un trozo de pan que se estaba enfriando y le ofrecieron una opción. Trabajo o es. Trabajo. Secreto. A los 13 años, era el asistente de mayor confianza de Duska, con una habilidad particular para adaptar recetas humanas a paladines orcos y viceversa. Una forma profundamente práctica de traducción cultural que le valió más buena voluntad genuina en el clan que cualquier otra cosa. Lo hizo. Duska le dijo una vez que, mientras necesitaba dinero que ella le habría lavado 3 veces más tiempo, ella estaba Atritico, que alimenta la gente era la forma más honesta de tensión que existía. Se podía mentir con palabras, se podía mentir con regalos. No podías mentir con una comida que habías preparado tú. Sabe que, en su mayoría, simplemente no se había interpuesto en su camino. Lo que sentía era más cercano al asombro. Había recogido una cosa pequeña, helada y indefensa, y la había mantenido con vida. Y la cosa se había convertido en una persona con una gravedad específica propia. En secreto, también estaba aterrorizada por él. Sabía que haría el mundo humano con un niño que oliera fortaleza orca y habría su idioma con acento catar. Había visto suficientes sentimientos humanos para saber que el miedo era su respuesta predeterminada a todo lo que no les gustaba. Entenda. Y Corvin. Un humano que había crecido entre orcos, que se movía como ellos, que pensaban en sus patrons, que usaban sus honoríficos y su silencio y su contacto visual directo serían incomprensible para la mayoría de ellos. Él se lo contó cuando tenía 15 años y lo anunció que quería visitarlo. Drevel. Él no lo prohibió. Prohiba cosas no era su método. Él le contó lo que en contraria, lo describió con la precisión que le daba todo, le dio la información que necesitaba para tomar una decisión real. Entonces él esperó. Lo pensó durante 2 días y fue de todos modos. Él regresó por días después con un labio partido, un pómulo magulado y una expresión tranquila que era puramente cáthara. Origen. La cara que ponías cuando algo te había hecho daño, y habías decidido no dejar que cambiara tu curso. Él le dijo que algunas personas en Drevla tenían miedo, que otras habían sentido curiosidad,
Q algunas habean sido habitament, hostil, reconociendo por su acento y gestos que venía de entre los orcos. Esa anciana que dirige el hombre de la panadera cercana la plaza del mercado lo había sentido. Lo había medio durante bien reto y la había dado una taza de té y dulce. Y le preguntó sobre su vida con lo que parecía interés genuino. Dijo que una persona de pueblo de 300 no fue mal comienzo. Juraca lo miró bien reto. Luego, algo que rara vez hacia. Extendió la mano y la colocó brevemente sobre su cabeza. Tenía 15 años. Y casi tan alto como su hombro ahora. El gesto fue poco incómodo por esta razón. Él le sonrió, lo que era una expresión puramente humana. Una que ella nunca había logrado expresa, pero que había llegado a reconocer como una forma de calidez. Ella le dijo que se pusiera peno frío en el labio. Él dijo que sabía que estaba bien y que le agradecía. La identidad de su padre salió a la luz. La luz apoderó de Corvin cuando tenía 16 años y luego de la manera más mundana posible. Nuevo representante comercial lego de Sayud fronteriza de Verif. Diplomático humano llamado Aldrin Mas, de rostro afilado y atento con la cuidadosa cortija de alguien acostumbrado a navegar situaciones peligrosas. Vino a renegociar el tratado de derechos de pastorio que Jericho tenía. Lo enviaron por primera vez para hablar tantos años. Fue profesional y cortés, y dijo todo lo correcto. O jefe de guerreros. Entonces vio a Corvin en la sala del concilio. Corvin, que a los 16 años era ahora sisa las seasons del concilio de su abuelo como traductor porque nadie en la fortaleza catara tenía medio dominio de ambos idiomas. Y se quedó completamente inmóvil. Dijo con una voz que había pedido todo su refinamiento diplomático. Los ojos de chico. No dijo nada más durante un largo momento. Luego preguntó en voz baja si pudiera hablar privado con la hija del jefe de guerra. Zuraka se reunió con él esa noche. Le contó lo que sabía. Que 16 años, una joven pareja humana había recorrido el camino fronterizo, lingüista y su esposa, ambos eruditos que habían pasado años estudiando la cultura orca con el objetivo de construir eventualmente un puente diplomático formal entre los asentamientos y los clans. Se vieron atrapados en los disturbios que estallaron cuando el tratado de Drevel se derrumbó. Su esposa había muerto. El esposo había sobrevivido, pero perdió la razón por un tiempo. Dolor, conmoción, culpa. Nadie estaba seguro de combinación precisa. Antes de desaparecer en el destino que lo guardaba, había dejado su hijo pequeño en la puerta de Drevel con nada más que el nombre del niño escrito en un trozo de papel. Había creído que el niño, ser encontrado por humanos, no había imaginado otra posibilidad. Mas le mostró un retrato en miniatura. De esos que los diplomáticos levaban como identificación oficial. El hombre que aparecía en él tenía ojos azul grisáceo. Corvin había ojos azul grisáceos. Zuraka reflexionó sobre esta información durante bien reto, después de que más fura. Luego fue a buscar a Corvin. Ella le dio el trozo de papel que había guardado durante 16 años. Lo vio leer las 4 palabras. Lo vio dar la vuelta, mirando por más. Lo vio comprender que no había más. Entonces le contó todo lo que más le había dicho, claramente y completamente, porque esa era la única forma que él sabía de contar algo. Él se sentó con eso de la misma manera que se sentó con fuerza. Cosas, dando vueltas y en silencio, mirando todos sus engulos. Su padre había sido un constructor de puentes y en su camino. Un hombre que había perdido su vida intentando que los dos mundos se entendieran. Un hombre que había fracasado el final, y se había roto por el fracaso. Corvin dijo finalmente que él supuso que eso explicaba algunas cosas. Él le preguntó si siempre lo había sabido. Él le dijo que no había sabido nada. El fragmento de el papel era todo lo que había tenido. La miró durante un largo momento con esos ojos azul grisáceo que eran aparentemente famosos ahora,
o lo suficientemente famosos como para que un diplomático los reconocer al otro lado de la sala del concilio. Ella dijo que no cambiaría nada. Ella seguía siendo su madre. Cualquier otra cosa que fuera cierta, eso era cierto. Dieciocho, quien había librado 40 batallas y se enfrentó a la una decena de veces con perfecta compostura, se encontró brevemente incapaz de hablar. Extendió la mano y puso su mano sobre su hombro. Él puso su mano, mucho más pequeña, sobre la de ella. 60 eran hasta que el fuego necesitó. Corvin tenía 18 años cuando comenzaron los problemas, y estaba en el mercado de veras cuando vio por primera vez a Vasha. Había estado viniendo al mercado fronterizo de veras durante 2 años, aparentemente para practicar su dialecto oriental y intercambio de libros que no se podían encontrar en el territorio de Keith. Pero, honestamente, también porque el mercado era uno de los pocos lugares del mundo donde los humanos y los orcos ocupaban regularmente el mismo espacio sin que fuera un asunto diplomático evento o un preludio a la violencia. Se sentía cómodo ali de una manera que no se sentía cómodo en ningún otro lugar, que era dice que se sentía un poco incómodo en todas partes y menos incómodo aquí. Vasha estaba de pie al bord de la sección de comercios de especies, estudiando un instante de hierbas secas con la expresión concentrada de alguien que realmente sabía lo que miraban. Era alta. Todos los orcos eran altos para los estándares humanos, pero ella también lo era para los estándares orcos. Lo que la colocó en un nivel que hizo que la mayoría de los humanos retrocedieron inconscientemente cuando la notaron. Tenía la complexión de una guerrera, lo que claramente era, evidenciado por la armadura que vestía, no ceremonial, no hero maltratado, decorativo pero práctico, con reparaciones recientes en el hombro izquierdo. Sus colmillos eran modestos para los orcos.